Análisis de la BBC, ¿por qué el triunfo de España frente a Argentina fue una victoria para el fútbol? Cuando Ferran Torres marcó el gol de la victoria en la prórroga y Rodri alzó el trofeo en Nueva Jersey fue difícil imaginar que muchos sintiera simpatía por Argentina. España triunfó en una batalla de resistencia, tanto para jugadores como para espectadores, venció a los argentinos y ganó su segunda Copa del Mundo masculina. Desde cualquier punto de vista futbolístico. Según algunos, también moral, fue el resultado correcto. No cabe duda de que ganó el equipo correcto, declaró el excapitán de Inglaterra Alan Shearer a la BBC. De principio a fin, España controló la posición. Fueron los quienes buscaron jugar al fútbol, crear ocasiones y desmarcarse a la espalda de la defensa, agregó. Este es un resultado para el fútbol por la forma en que han jugado. España así lo merece. La Roja tuvo el 65% de la posición, un promedio de goles esperados de 1.94 y 20 tiros a puerta, 12 de ellos entre los tres palos. En el otro extremo, Unai Simón mantuvo su arco a 0 por séptima vez en 8 partidos, lo que le valió el guante de oro al mejor portero del torneo. España recibió tan solo un gol en el Mundial de 2026, la menor cantidad de goles recibidos por cualquier equipo ganador. España es, incluso en el difícil escenario de cuantificar en el fútbol internacional, claramente la selección más destacada del mundo. Son campeones mundiales, olímpicos y europeos, además de campeones mundiales femeninos. El equipo masculino acumula 38 partidos invicto en todas las competencias, la racha más larga de cualquier plantel europeo en la historia. Tuvieron un comienzo titubeante en este mundial con un empate 0-0 contra Cabo Verde, lo que significa que en las dos ocasiones en que España ha ganado el título mundial no ha logrado ganar su primer partido, tras una derrota por 1-0 ante Suiza en 2010. Pero desde entonces han estado entre los candidatos con más probabilidades de coronarse. Y en la final, demostraron su calidad. Solo así han registrado 3 casos de un jugador que haya completado 100 o más pases en una final de la Copa del Mundo. 2 de ellos fueron jugadores españoles el domingo, Rodri con 101 y Pau Cubarsí con 121. Y para muchos de estos futbolistas, esto podría ser solo el comienzo. Cubarsí, de 19 años, fue nombrado mejor jugador joven del torneo, mientras que parece muy probable que Lamine Yamal, compañero suyo en el Barcelona, tenga sus mejores años por delante. Con 19 años y 6 días, Yamal se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar una final de la Copa del Mundo, después de Pelé en 1958 y Giuseppe Bergomi en 1982. Actualmente es el tercer ganador más joven. Argentina se la suele retratar como una pantomima de los villanos del fútbol internacional, en especial por los aficionados ingleses. Al igual que en la semifinal contra Inglaterra, en la primera parte parecen más interesados en impedir que se desarrollara cualquier atisbo de fútbol que en jugar a los mismos. Leandro Paredes era el principal responsable de los sabotajes, con Enzo Fernández como compañero de tareas. Aunque 4 jugadores argentinos fueron amonestados, muchos consideran que esto refuerza la teoría de que han recibido un trato indulgente por parte de los árbitros en este torneo. Argentina hizo un total de 464 pases, en comparación con los 852 de España. Pero, a diferencia de Inglaterra, España no se desmoronó en la segunda parte. Si hubieran ganado este partido mucho antes del gol de Torres en el minuto 106, pocas quejas habrían sido bienvenidas.
El argentino Emiliano Martínez tuvo que atajar 11 disparos al arco, la mayor cantidad de un portero en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Mientras tanto, en el otro extremo, quienes defendían el último campeonato mundial se convirtieron en el primer equipo en la historia de un mundial en no tirar bajo los tres palos ni una sola vez en los 90 minutos de una final. Su primer intento llegó a través de un acobardado Lionel Messi en el minuto 117. Argentina perdió su título y las achinas que siguieron al partido final hicieron sentir a muchos que también habían perdido su cordura. Fernández recibió primero una tarjeta amarilla por protestar y luego una segunda por una marca tardía que provocó que Cubarsi diera una voltereta. Tras el partido final, Paredes se vio envuelto en altercados con Rodri, Gavi y Borja Iglesias, y también se vio a su compañero Nahuel Molina lanzando un puñetazo a Rodri mientras corría a celebrar el título. Es vergonzoso ver ese tipo de cosas después de que se haya jugado el partido, dijo el comentarista de la BBC Wayne Rooney. Alguien ha sido coronado campeón del mundo. Paredes es mejor que eso, afirmó. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, intentó defender el desempeño de su equipo entre lágrimas en la rueda de prensa posterior al partido, pero admitió que había ganado el mejor equipo. Ellos nos han llevado a intentar llegar hasta el final con el partido abierto y no ha podido ser. Ellos fueron justos vencedores, esa es la realidad, sostuvo el argentino. Respecto a la expulsión de Enzo Fernández, Scaloni dijo, aun siendo ellos superiores, era un momento del partido que hasta el minuto 80-85 habían tenido situations, pero me hubiera gustado ver que pasaba si quedábamos con 11. Argentina puede haber llevado la final del Mundial hasta la prórroga, la quinta de las últimas 6 finales en extenders, pero eso no pudo enmascarar su inferioridad. Argentina no puede cuidarse en absoluto de lo sucedido, opinó el exportero del seleccionado Ingles Joe Hart a la BBC. No creo que Rodri necesitara enfrentarse a ellos, pero uno lo entiende después de 120 minutos en los que te han provocado y te sientes perjudicado, y el árbitro te ha estado presionando, afirmó Hart.